आज आपण या ठिकाणी बायोलॉजी या विषयाचं इंट्रोडक्शन थोडक्यात बघणार आहोत. पहिल्यांदा बायोलॉजी म्हणजे काय आहे, त्यामध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो हे आपण बघूया. सो बायोलॉजी. Biology is a branch of science which deals with the study of living things, living organisms. This bio is a Greek word which is made up from two words. These two words are bio means living. Bio means living and logic means to study. So the definition of biology is study of living things, study of living organisms. On the earth, the living organisms are mainly plants and animals. So this biology branch is divided into two branches. And these two branches of biology are, first one is a botany and second is a zoology. Here, botany means the study of plants. Study of plants. While zoo means animals. Logic means to study. So, zoology means study of animals. Study of animals. So, these two are the branches of biology. Particularly in botany, study of plants takes place, and in zoology, study of animals takes place. And now we will study about the botany, in which the study of different plants are present. So first of all, in case of the plants, we will study the different organs of the plants. Organs of the plants. Like that of animals, plants consist of different organs, and these organs are roots, stem, leaves and flowers. Roots, leaves, stem, fruits and flowers. These are the different organs of flower which perform different functions, and they have different in structure also. Parts of plant. First, root. First part we will study here, that one is a root. About the root. In this plantlet, these are the roots. These are the roots. Definition of root is, root is a descending axis of the plant body. But what is descending axis? Root, which is a descending axis of plant body. That one is a root. Why it is known as a descending? Because these roots grow below the soil, and so known as a descending axis of plant body. Below the soil, growth of these roots takes place, and so known as the descending axis of plant body. Then some characteristics of this root. These roots are positively geotrophic. Geo means soil. They grow below the soil, and so they are known as a positively geotrophic. They are also positively hydrotrophic. Hydros means water. They grow towards the water, and so known as a positively hydrotrophic. And they are negatively phototrophic.
negatively phototrophic. Then next character of this root, they does not bear nodes and internodes. They does not bear nodes and internodes. ह्या रूट्स वरती कुठल्याही प्रकारचे नोड्स आणि इंटरनोड नसतात. Then the function of these roots. आपण या ठिकाणी प्रायमरी स्ट्रक्चर आणि प्रायमरी फंक्शन स्टडी करत आहोत. आता प्रायमरी स्ट्रक्चर जर म्हटलं तर हे सगळे पॉइंट्स त्या ठिकाणी आपल्याला सांगावे लागणार. पण प्रायमरी फंक्शन जर म्हटलं रूट्सचं तर आपल्याला सांगता येईल रूट्स ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. हे रूट जे आहेत ते सॉइल मधून जमिनीमधून पाणी आणि क्षार यांचं शोषण करतात. दे ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. आणि याचं आणखी एक महत्त्वाचं फंक्शन म्हणजे these roots anchor the plant in the soil. हे प्लांट ह्या सॉइल मध्ये फिक्स करण्यासाठी हे रूट्स महत्त्वाचा रोल कंडक्ट करत असतात. Then the other function of this root, and that one is the water and mineral salts which are absorbed by this root, they transfer towards this stem base by these root cells. These are the main functions of root. So here root aspect is completed. Then the next part of the plant, that one is a stem. In this diagram, this one is a stem, and in this plantlet, this one is a stem portion which bears these leaves, these flowers. Means this stem axis bears different types of organs. First of all, the definition of stem. Stem is a ascending axis of plant body. It is a ascending axis of plant body which grows towards the light. There are some characteristics of this stem. आता या ठिकाणी जसं आपण रूटचे कॅरेक्टर्स पाहिले तसेच आपण स्टेमचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण करणार आहोत स्टडी. आता स्टेमला म्हटलं जातं इट इज पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक. मीन्स दे ग्रोज टुवर्ड्स द वॉटर, they grows towards the light and so known as a positively phototrophic. Then stem is a negatively geotrophic. Geo means soil. Stem हे काही सोईलच्या दिशेने वाढत नाही, सोईलच्या विरुद्ध दिशेने वाढत आहे आणि म्हणून याला निगेटिव्हली जिओट्रॉफिक असं म्हटलं जातं. Then it is also known as a negatively phototrophic. Negatively hydrotrophic. Hydros means water. आणि हे जे स्टेम आहे ते सूर्याच्या दिशेने वाढत आहे, पाण्याच्या दिशेने नव्हे, आणि म्हणूनच याला म्हणायचंय इट इज निगेटिव्हली हायड्रोट्रॉफिक इन नेचर. That stem bears different types of nodes and internodes. या स्टेम पोर्शन वरती नोड आणि इंटरनोड प्रेझेंट असतात. प्रत्येक प्लांटला नोड आणि इंटरनोड हे स्टेम वरती असतातच. आता या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर पहा, when there is origin of leaves takes place, then that region is known as a node, and the space in between two leaves, that space is known as a internode. So in each and every plant on the stem, node and internodes are present. Then the primary functions of stem. आता काय म्हणता येईल आपल्याला ह्या स्टेमचे फंक्शन्स काय असतील. On the stem, different organs are located. So the stem gives support to the different organs of plant body. Then origination of different organs takes place from the stem. So it is also a base for origin of different organs of the plant body. And main function of stem, that one is the water and mineral salts which are absorbed by this root. That water and mineral salts are transported through the cells which are present inside this stem.
म्हणजेच या ठिकाणी हे लीव्ज आहे, इथे फ्लावर्स आहे, यांनाही पाण्याची आणि क्षाराची गरज आहे. मग हे कुठून येणार आहे? तर या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल, द cells which are present in the stem, these cells transfer the water and mineral salts towards the each and every organ of the stem which are absorbed by the roots. तर हे आपण प्रायमरी स्ट्रक्चर आणि प्रायमरी फंक्शन पाहिलेलं आहे रूट्सचं आणि स्टेमचं. त्यानंतर पुढचा ऑर्गन आपल्याला म्हणता येईल हे लीव्ज. आपल्याला लीव्हचे डेफिनेशन काय करता येईल बरं? These leaves are the dorsi-ventrally flattened green colored organ which perform the main function, that one is a photosynthesis. हा एक dorsi-ventrally flattened असणारे स्ट्रक्चर आहे leaves म्हणजे. अशा प्रकारचे dorsi-ventrally flattened ग्रीन कलरचे आहे आणि त्याचं मेन फंक्शन म्हणजे आहे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसला आपण मराठीमध्ये प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतो. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which formation of food material takes place with the help of carbon dioxide and water molecules in presence of light and chlorophyll. And so, due to photosynthesis is present in the plants, plants are known as autotrophic in habit. They prepare their own food material. आणि म्हणूनच प्लांट्स हे ॲनिमल पासून वेगळे आहेत. All animals are heterotrophic in habit, while plants are autotrophic in habit because they prepare their own food material with the help of these green parts of the plant. Okay, this one is a leaf. There are some characteristics of leaf. This leaf is green in color. ते त्याचं पहिले कॅरेक्टर म्हणता येईल आपल्याला. Then each bears a petiole. This one is a petiole. Then the lowermost portion, that one is known as a leaf base. Then this one is a leaf lamina, or it is also known as a leaf blade. These are the three parts or three portions of leaf. First one, leaf base, then petiole, and then leaf lamina. All these parts are green in color. On the lamina, such type of veins and wendlets are present. Why these veins and wendlets are present? Because they transfer the water and minerals which are absorbed from the root, and in which the different types of cells are present like xylem and phloem. And this xylem and phloem conduct the water and food. So they form a network-like structure in the leaf lamina. Then this part is known as a leaf tip. These are the different portions of the leaf. On the leaf blade, there are two types of venations are observed, and these are reticulate venation and parallel venation. In this plant, this venation is a reticulate type of venation. In this plant also, this venation is a reticulate type of venation. But what is reticulate venation? When veins and wendlets forms a network-like structure, then this venation is known as a reticulate venation. यालाच मराठीमध्ये जाळीदार शिराविन्यास असं म्हणलं जातं. ज्यावेळेस या वेन्स आणि वेंडलेट्स ज्या आहेत त्या अगदी जाळीदार त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करतात, त्यालाच आपण जाळीदार शिराविन्यास, त्यालाच आपण रेटिक्युलेट व्हॅनिशन असं म्हणतो. अँड जनरली इन केस ऑफ द डायकॉट प्लांट्स रेटिक्युलेट व्हॅनिशन इज प्रेझेंट. जे काही द्विदल वनस्पती असतात त्या सर्व द्विदल वनस्पतीमध्ये हे रेटिक्युलेट व्हॅनिशन आपल्याला दिसून येतं. Then next type of venation, that one is a parallel venation. In case of the monocot plants, for example, in case of the sugarcane, in which such type of venation is present, known as a parallel venation, because the veins and wendlets runs parallel to each other. They does not cross to each other. They runs parallel to each other, and so known as a parallel venation. And this parallel venation generally present in the monocot plants. That one is a trick to identify monocot and dicot plant. समजा एखाद्या वेळेस तुमच्या समोर एखादी प्लांट दिलं असेल, एखादी कुंडी ठेवली असेल प्लांटची, आणि तुम्हाला विचारले की हे प्लांट मोनोकॉट आहे का डायकॉट आहे,
मग त्या ठिकाणी त्याचे सीड नाहीत म्हणून आपण गोंधळून नाही जायचं. त्या ठिकाणी त्याचे व्हेनेशनवरून तुम्ही सांगू शकता की ते प्लांट मोनोकॉट आहे का डायकॉट आहे. इफ द व्हेनेशन इज रेटिक्युलेट, plant is dicot, and if the venation is parallel, then plant is monocot. Then the functions of these leaves. Main function is the photosynthesis. Photosynthesis हे त्याचं मेन फंक्शन आहे आणि फोटोसिंथेसिस हे प्लांट मध्ये आढळून येणारं एक महत्त्वाचं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आहे. Then the next function, on the epidermis of this leaf, a small pores are present, and these small pores are known as stomata. त्यालाच मराठीमध्ये आपण पर्णरंध्रे किंवा पर्णछिद्रे असं म्हणतो. Stomata are present, and these stomata exchange gases. The stomata function of the stomata is exchange of the gases, and the another function of the stomata is the transpiration. But what is transpiration? Transpiration is a process in which liberation of excess amount of water takes place through the small pores. या प्लांट मध्ये जे एक्सेस झालेलं वॉटर आहे ते बाहेर फेकलं जातं, बाहेर उत्सर्जित केलं जातं. लिबरेशन ऑफ एक्सेस वॉटर through these small pores, and these small pores are known as stomata. ट्रान्सपायरेशन हा सुद्धा एक महत्त्वाचा फिनॉमिनन आहे प्लांट मध्ये आढळून येणारा, आणि हे ट्रान्सपायरेशन घडून आणण्यासाठी स्टोमॅटा महत्त्वाचा रोल कंडक्ट करतात, आणि हे स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात या लीफच्या सरफेसवरती. तर अशा प्रकारे हे महत्त्वाचे असणारे फंक्शन्स आहेत लीफचे: फोटोसिंथेसिस, ट्रान्सपायरेशन आणि एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. यानंतर पुढचा जो सेल ऑर्गन आहे, पुढचा जो प्लांट ऑर्गन आहे तो आहे फ्लावर्स. प्लांट मध्ये महत्त्वाचा असणारा म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल फ्लावर्स. मग आता फ्लावरचे डेफिनेशन काय करू आपण? काय म्हणता येईल फ्लावर म्हणजे? फ्लावर हे काही फक्त त्या प्लांट वरती ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन आहे का? नाहीच आहे. म्हणून फ्लावरच्या डेफिनेशन मध्ये आपण लक्षात घेऊया. फ्लावर is a condensed apical shoot. It is a condensed apical shoot for the purpose of sexual reproduction. Sexual reproduction घडून येण्यासाठी तो जो अपायकल शूट आहे त्यामध्ये झालेलं मॉडिफिकेशन म्हणजे त्याला आपण फ्लावर असं म्हणतो. मग तुम्ही म्हणाल की सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे एंड प्रोडक्ट काय आहे? का गरजेचं आहे त्या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणं? फ्रूट फॉर्मेशन आणि सीड फॉर्मेशन साठी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गरजेचं आहे, आणि म्हणूनच फ्लावरला आपण इम्पॉर्टंट प्लांट ऑर्गन असं म्हणतो, आपण प्लांट पार्ट असं म्हणतो. मग हे फ्लावर जे आहे ह्या फ्लावरचे सुद्धा वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, वेगवेगळे वर्ड्स आहेत. जसे की हे जे आहे हे त्या फ्लावरचा पिचिओल आहे, त्यानंतर हे कॅलिक्स आहे, हे कलर जे आहे ते करोला आहे, हे अँड्रोसियम आहे, आणि पुढचे हे गायनोसियम आहे. सगळेच फ्लावर सारखे असतात का? सारखे दिसतात आपल्याला? नाहीच आहे. काही फ्लावर मध्ये हा जो पेटिओल आहे तो ॲब्सेंट असतो. मग अशा फ्लावरला काय म्हणायचं? द फ्लावर इन विच द पेटिओल इज ॲब्सेंट, then such flowers are known as a sessile flower. While when this petiole is present, then such flowers are known as a petiolate flower. एक एक्झाम्पल जर द्यायचं तुम्हाला म्हटलं तर ससाईल फ्लावर ट्यूबरोज, मराठीमध्ये आपण त्याला निशिगंध असं म्हणतो. या निशिगंधाच्या फुलाला देठ नसतो, तर या ठिकाणी आपण हे जे हिबिस्कस फ्लावर बघतोय याला मात्र या ठिकाणी देठ आहे, म्हणजे हे कसलं फ्लावर आहे? पेटिओलेट फ्लावर आहे. त्याचप्रमाणे याला कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, मेल फ्लावर, फिमेल फ्लावर, न्यूटर फ्लावर, ॲक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, झायगोमॉर्फिक फ्लावर अशा नंबर ऑफ डेफिनेशन्स या फ्लावरचे रिलेटेड आहेत. ते आपण डिटेलमध्ये जेव्हा हे फ्लावरचं स्ट्रक्चर आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत त्यावेळेस ते स्टडी करणारच आहोत. ओके, टुडे we will study only the primary structure of this flower. This flower consists of different parts: calyx, corolla, androecium and gynoecium. From which this calyx and corolla are known as accessory part, while androecium and gynoecium is known as essential part. Why this accessory and essential? Because calyx and corolla help for the process of sexual reproduction.
but they does not take part directly in the sexual reproduction. While androecium and gynoecium, which are male and female whorl of the flower, which take part directly in the process of sexual reproduction, and so they are known as a essential whorl of the flower. मग ज्यावेळेस हे अँड्रोसियम आणि गायनोसियम आहे, पॉलिनेशन घडून येणारे, हा जो अँड्रोसियम आहे तो फुलामधला मेल वहरला आहे, गायनोसियम इज अ फिमेल वहरल ऑफ द फ्लावर. Then in the androecium, in the anther of the androecium, such type of anthers are present, and in the anther of the androecium, number of pollen grain formation takes place. And when these pollen grains are matured, they are transferred from anther to the stigma of the ovary. हा स्टिग्मा आहे, या ठिकाणी ते पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होणार आहे, पॉलिनेशन घडून येणार आहे, आणि पॉलिनेशन झाल्यानंतर फर्टिलायझेशन घडून येणार आहे, आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर फ्रूट फॉर्मेशन आणि सीड फॉर्मेशन होणार आहे. And so the next part of the plant is a fruit. आता फ्रूटला काय म्हणता येईल बरं आपल्याला? फ्रूट. So the definition of fruit. Fruit is a ripened ovary. अगदी साधी सोपी डेफिनेशन या फ्रूटची. फ्रूट इज अ रायपन्ड ओव्हरी. पण ही ओव्हरी कुठला पार्ट आला? इन द फ्लावर फिमेल ऑर्गन is a gynoecium, and unit of gynoecium is a carpel. Carpel consists of 3 parts, and these 3 parts are ovary, style and stigma. ही ओव्हरी आहे, आणि हे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर त्या ओव्हरी पासून फ्रूट फॉर्मेशन होत असतं, आणि म्हणूनच या ठिकाणी म्हटलं जातं फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्हरी. After fertilization, from ovary fruit formation, and from ovule seed formation takes place. The ovules which are present inside this ovary, and after fertilization these ovules are converted into the seeds. Then further these fruits are also divided, also classified into simple fruit, aggregate fruit, that we will study in the next lecture. But today we will study the primary structure and primary functions of the plant parts. तर या ठिकाणी आज आपण प्रायमरी स्ट्रक्चर आणि प्रायमरी फंक्शन बघितले. तर आज एवढेच बस. आता उद्या आपण डिटेल स्टडी ऑफ फ्लावर हे स्टडी करणार आहोत.